साथीहरु स्वागत छ है तपाईहरुलाई आज पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले बनाएको छु सुँगुरको खुट्टा पिरो गरेर बनाएको छु ल। अनि भात लिएको छु अनि डल्ले खोर्सानी लिएको छु साथीहरु। अब चाहिँ खान्छु म साथीहरु। तपाईहरु चाहिँ भिडियो हेर्नु होला है अन्तिमसम्म। फर्स्ट बाइट है साथीहरु। दामी भएको रहेछ ग्रेभी पनि। खुट्टा तो दामी भएको रहेछ खुट्टा त। डल्ले खोर्सानी दामी भएछ सुँगुरको खुट्टा त। साथीहरुलाई कोलाई मन पर्छ सुँगुरको खुट्टा कमेन्ट गर्नु ल साथीहरु। सुकेको खोर्सानी हालेको के। पिरो रहेछ डल्ले खोर्सानी।
यम्मी भएछ ल साथीहरु आजलाई यति नै लभ यु एन्ड बाइ बाइ